casharka koowaad aynu baranayno chapterka kan wuxuu yahay nutrition waa maxay weyga quudashada ayaynu baran doonaa wax loo yaqaan nutrition oo ah habka quudashada noolayaasha markii laga hadlaya nutrition waa weyga ama habka nooluhu uu u quuto ama cunto u helo ayaynu ku baran doonaa haddaba dhamaadka casharkan arday walba wuxuu awood u yeelan doonaa inuu yaqaano waa maxay nutrition maxay ku kala duwan yihiin nutrition iyo nutrient waxa loo yaqaano habka quudashada iyo maxaa la yiraahdaa dheeftu maxay ku kala duwan yihiin iyo noocyada kala gedisan ama noocyada kala gedisan ee dheefta ayaynu ku baran doonaa introduction waa gogoldhici hore ee chapterka carrots fish eggs berries bananas cow's milk. The human body is able to convert each of these foods into nutrients that the body cell need to function, grow, and replicate. Carrots waa karootada. Fish waa kalluunkii ama malayga sidaad u taqaana. Eggs waa ugxantii ama ukuntii. Berries waa burgerka ama roodiyada waxyaabaha qudaarta iyo maxaa la yiraahdaa hilibka waxyaabaha la dhaxgaliya. Bananas waa taqaanaa waa mooskii. Cow milk caanihii looda ama caanihii looda laga lisayay waxyaabahaas oo dhan the human body jirka bili aadamku is able wuxuu awoodaa to convert inuu bedelo each of these foods qayb kasta ee kamida cuntooyinkan into nutrient oona u bedelo dheef ama waxyaabaha jirku uu isticmaali karo that the body cell is needed taasoo unugyada jirku ay u baahan yihiin to function shay u shaqeeyaan to grow say u koraan and replicate ayna isku tarmiyaan ama isku badiyaan marka cuntooyinkaas oo dhan jirku wuxuu awoodaa inuu bedelo una bedelo waxa loo yaqaan nutrient oo ah dheef ama waxyaabaha cellska ama unugyada jirku ay adeegsan karaan taasoo ay u baahan yihiin si ay u shaqeeyaan haddaysan dheefelin ma shaqeyn karaan si ay koritaan u sameeyaan waa inay dheefelaan sidoo kale si ay isku badiyaan ama isku tarmiyaan waa inay dheeftii ay helaan before your body can use the nutrients in the food you consume before your body can use inta jirkaagu uusan isticmaalin ka hor the nutrients dheefta ama waxyaabaha yaryar in the food ee cuntada ku jira you consume aad isticmaashay the nutrient must be broken down waa in la burburiyaa cuntooyinka ama waxyaabaha dheefta ah physically hab physikeed ama hab duleed and chemically iyo hab maxaa la yiraahdaa chemikeed loo burburiyo the nutrients dheefta markii la burburiyo oo burburintii ay dhacdo oo physically and chemically hab duleed iyo hab chemikeed ama hab gudeedba loo burburiyo maxaa laga rabaa ka bacdi the nutrients dheeftii must be absorbed waa in la soo nuugaa and the wastes waxyaabaha wasaqda ee ka imaaday cuntadii ama dheeftii qofka uu qaatana must be eliminated laga saara jirka markii laga hadlayo cuntadii markii la dheefshiid lagu sameeyo ama la burburiyo ay dhamaado physically and chemically markii la yiraahdo hab duleed oo habka duleedu waa maxay mechanical digestion ayaa laga wadaa adiga ruugaya mastication sameynaya chemicalina waa meelihii ka dhacayay stomachii iyo maxaa la yiraahdaa intestine-kii qaybaha kuwii ka dhacayay waxaad adigu aad arki kartid maahan waa internal body oo ka dhacaya markii laga hadlaya marka waxaan leenahay ardayay processku waxa uu dhacayaa sida tan kow in la helo wax loo yaqaano ingestion laqad kow horta qofkii wixii inuu cuno maxaa lagu sameynayaa markii qofka uu qaato ingestion qofkii inuu sameeyo laqad markii cuntada aad liqdid maxaa bilaabanayo wax loo yaqaano digestion burburin waa la burburinayaa ayadoo la marsiinayo laba hab physically iyo chemically ka bacdi maxaa la sameynayaa wax loo yaqaan leenahay absorption in la soo nuuga ka bacdi
intaa markii la nuugo oo wixii faa'iidada laga qaato wixii markaa faa'iido aan lahayn ka bacdi oo wasaqa maxaa lagu samaynayaa baan leenahay elimination in laga saaro jirkii markii laga hadlayo in lagu sameeyo saari marka processka ayaa la marsiiyaa marka waxaan dhahnay cuntada jirku inta uusan isticmaalin ka hor cunadaad qaadatay waa in la burburiyaa hab duleed iyo hab gudeedba markii la burburiyo ka bacdi waa in dheeftii la soo nuugaa dheeftii markii jirka uu qaato wixii wasaqahana waa in laga saaraa jirka markii laga hadlayo what are the nutrients waa maxay dheefo and which system enables the human body to utilize this nutrient and which system have this care enables awooda the human body markii laga hadlayo jirka bini'aadamka to utilize inuu isticmaalo ama uu adeegsado these nutrients dheefooyinkan this question su'aalahan and others iyo kuwa kale you will be able waad awoodi doontaa to answer inaad ka jawaabtaa after the study of this chapter barashada chapterka kan haddaba by the end of this chapter dhammaadka chapterka kan guud ahaan chapterkani oo ciwaankiisu ahaa nutrition and digestion guud ahaan maxaynu ku baran doonaa by the end of this chapter dhammaadka chapterka kan students should be able to ardadu waxay awood u yeelan doonaan to divine inay qeexaan nutrition waxa loo yaqaano dheef nutrition quudasho and state ayna sheegaan it is important muhiimadda in living organisms oo u leeyahay noolayaal labo to distinguish inay kala saaraan between waxyaabaha u dhaxeeya carbohydrates tamar bixiyaasha proteins jirdhisayaasha and lipids iyo dufan saliideedka ama waxyaabaha dufanta leh markii laga hadlaya saddex to explain inay sharxaan the properties sifaadka ama asaamaha and function iyo shaqooyinka of enzymes ay qabtaan dheecaanada jirka markii laga hadlayo shanaad to differentiate inay kala saaraan between waxa u dhaxeeya omnivorous carnivorous and herbivorous omnivorous waa maxay hilib iyo dhir cunayaasha xayawaanada isku cuna dhirta ama hilibka carnivores waa micileyda ama hilib cunayaasha herbivorous maxaa la yiraahdaa waa kuwa dhirta kaliya cuna ama plantiska quuta modes of feeding wayga ay u quutaan inaan kala saarno qodobka kale to relate inuu xiriiriyo the structure qaab dhismeedka of the human elementary canal maxaa la yiraahdaa marinada cuntooyinka to their functions iyo habka ay u shaqeeyaan relationkooda inuu keeni karo ama isku xiri karaa qodobka kale to explain the role of enzyme in human digestion waa inuu sheegi karaa ama uu sharixi karaa dowrka ay ku leeyihiin dheecaanadu dheefshiidka bini'aadamka markii laga hadlaya ugu dambayn to explain the factors that determine energy requirement in human being inuu sharixi karaa waxyaabaha go'aamiyo tamarta loo baahan yahay gaar ahaan jirka bini'aadamka markii laga hadlaya intaas oo arday waxay ahaayeen objectiveki guud ama maxaa la yiraahdaa hadafyadii guud ee chapterka waxaan bilaabaynaa nutrition quudasho ama habka quudashada waxa loo yaqaano why do we eat food why do we eat food waa maxay sababta aynu u cunno ama aan ugu baahanahay cunto maxaad cunto la'aan u noolaan weysa adiga waxa mar walba inaad cunno hesho muhiim ka dhigay all living organisms dhammaan noolayaashu require way u baahan yihiin food cunto to sustain life say u joogteeyaan nolosha ama say u noolaadaan all living organisms dhammaan noolayaashu require waxay u baahan yihiin food cunto to sustain life say u joogteeyaan nolosha ama say u noolaadaan food is enables cuntadu waxay u ogolaanaysaa organisms noolayaasha to carry out inay qabtaan metabolic activity shaqooyinkii dheefshiidka such as sida respiration gubidda cuntada respiration gubidda cuntada growth koriishada jirka and repair iyo dayactirka of one out tissue nudayaasha duqoobay ee jirka markii laga hadlay
Bone tissue waa maxay? Pre-existing tissue ama old tissue ama cellskii in repairing lagu sameeyo ama generation loo sameeyo oo kuwa cusub la soo saaro say shaqooyin hufan u qabtaan. The process habka by which kaasoo organisms noolayaashu obtain ay ku helayaan and utilize ayna ku isticmaalayaan ama ay ku adeegsanayaan food cuntada is called waxaa loogu yeeraa nutrition quudasho. Waa maxay nutrition haddii lagu weydiiyo? Waa the process by which organisms obtain and utilize foods. Process waa habka by which kaasoo organisms noolayaashu obtain ay ku helayaan and utilize ayna ku isticmaalayaan food cuntada iskool waxaa lagu magacaabaa nutrition quudasho. And chemicals present in the food laakiin waxyaabaha gudeed ee cuntadu ay ka samaysan tahay ama waxa cuntada aad cunaysid ay ka samaysan tahay akool waxaa lagu magacaabaa nutrients. Dheefta ayaa la yiraahdaa ama dheeftii cuntada ay ka samaysneeda baan leenahay. marka meesha waxaan ku kala saarnay nutrition maxaa la dhahaa iyo nutrients maxaa la dhahaa. Nutrients waa the chemical present in the food, waxyaabaha yaryar ee cunada gudaheeda ku jiro ama cuntadu ay ka samaysan tahay waxaa la yiraahdaa nutrient. The nutrient u imaa waa kan definition-kii aynu fiirino dheeftii bal dheef aan define garayna marka la arday qeexitaan aanu samayno waa chemical unities, waxyaabaha yaryar ee aan la arki karin ama gudeedka, waxyaabaha yaryar ee gudeedka ah that present in the food kuwaas oo ku jira cuntada gudaheeda. Or si kale waxaa dhihi kartaa a nutrient is dheeftu is a substance waa walaxda used by an organism oo adeegsada nooluhu to survive si uu badbaadiyo noloshiisa, to grow si uu u koro, and to reproduce iyo si uu u tarmo intaba. Maxaa leenahay nutrients si kooban maxaa la yidhahan leenahay waa chemical unities present in the food ama chemical is present in the food, waxyaabaha kiimikeed ama gudeed ee cuntadu ay ka samaysan tahay waxaa la yidhahdaan leenahay nutrients dheef. ama si kale waxaan dhihi karnaa waa walxaha noolayaashu ay isticmaalaan si ay u badbaadiyaan noloshooda, si ay koritaan u sameeyaan iyo si ay u sameeyaan taran intaba. While there are many essential nutrients, they can be broken into two categories based on body requirement. Halka ay jiraan nutrients ama dheefo badan oo lagama maarmaan ah, there ay jiraan many nutrients, essential nutrients, dheefo badan oo lagama maarmaan ah. They can be broken, waa loo kala qaybiyaa ama waa loo kala jebiyaa into two categories, laba group oo waaweyn. Xageenu fiirinaynaa based on markii loo fiiriyo body requirement, sida jirku ugu baahan yahay. Jirku maxuu u baahan yahay? Ma cadad badan oo ugu baahan yahay mase wax yar buu uga baahan yahay? Body requirement, baahida jirku uu qabo ayaynu ku salaynay. marka waxaan u qaybinaynaa groupka koowaad oo la yiraahdo macronutrient, kuwa looga baahan yahay tirada yar ama inta yar. Macronutrient maxaan leenahay waa kuwa looga baahan yahay tira badan oo jirku wax badan uga baahan yahay. waa maxay macronutrients? dheefaha in badan jirku ugu baahan yahay. Other nutrients waa dheefaha your body needs jirkaagu u baahan yahay in large amount inuu ka helo cadad badan ama wax badan inuu ka qaata. tusaale yaa ka mid ah hadii lagu weydiiyo macronutrients waxaa ka mid ah carbohydrateska, cuntooyinka energy-ga bixiya oo badanaa dadku ay cunaan ama ay quutaan markii laga hadlayo. waxaa kaloo ka mid ah proteins, cunooyinka jirka dhisa ayaa ka mid ah. waxaa kaloo ka mid ah waxa loo yaqaan lipidskii, cunooyinkii dufan saliideedka ahaa ayaa ka mid. Isa marka example hadii lagu dhaho macronutrients, dheefaha jirku wax badan uga baahan yahay, tusaale ka keen qaabal qaadanaysa. Numberka labaad waa micronutrients, dheefaha inta yar oo uga baahan yahay jirku, wax badan uma baahno, waa muhiim laakiin cadad yar baa looga baahan yahay.
Other nutrients waa dheefaha your body needs jirkaagu ugu baahan yahay in smaller amount cadad aad u yar ayuu uga baahan yahay yaa kamida tusaale ahaan vitamiiniskii fitamiinada iyo waxaa kamida mineralskii ayaa kamida waa fitamiinadii iyo waxaa loo yaqaanaa macdintii ay kuwaan waxaa la yidhahdaa micronutrients baa la yidhahdaa marka all foods dhammaan cunooyinku contain waxay ka samaysan yihiin at least ugu yaraan one of the 6 basic nutrients mid kamida 6 qaybood ee asaasiga ah ayuu ka samaysan yahay dheefaha asaasiga waa 6 baa la yidhaahdaa 1 carbohydrates 2 proteins 3 lipids 4 vitamins 5 minerals 6na waa water marka waxaan leenahay cuntadu maxay ka samaysan tahay nutrients ahaan haddii lagu weydiiyo basically 6 nutrients 6 dheefood oo asaasiya ayaa jiro carbohydrate waa tamar bixiyaashii proteins waa jirdhisayaashii lipids waa waxa loo yaqaano dufan saliideedkii ama kuwii enerjigooda la kaydinayay vitamiinisku waa fitamiinadii jirka ku jira minerals macdintii jirka oo u baahnaa sida irontii calciumtii marka laga hadlaya iyo water oo biyihi ah 6 baa loo kala jabiyaa nutrients marka la dhaamar few foods cunooyin aad u yar contain ayaa waxay ka koobnaan karaan all 6 nutrients dhammaan 6 cuntooyinkoo dhan lagama wada heli karo few foods cuntooyin aad u yar ayaa laga heli karaa most foods badanaa cunooyinku contain waxay ka samaysan yihiin a concentration of just 1 or 2 concentration isku geynta ama cukanaanta of just 1 or 2 hal ilaa 2 kamidoo la isku geeyay ayaa cunooyinka badanaa laga helaa to get the concept of nutrients si aad u heshid fikir guud oo ku saabsan dheefaha and its relation iyo xiriirada ka dhaxeeya to your healthy caafimaadkaaga study the activity aynu fiirina bal activity-gan activity 1 Ahmed ate a breakfast before going to school. Ahmed inanka la yiraahdo ate wuxuu qaatay ama uu cunay a breakfast quraac before going to school intuusan aadin iskuulka. Ahmed waa arday iskoolka intuusan aadin ka hor cunaba uu qaatay ama quraac. His breakfast meal cuntada uu qaatay ee quraacda aheeday consisted of waxay ka samaysneeday bread, rooti, egg, ukun, tomatoes, yaanyo sesame oil waa saliidda sisinta ama macsarada banana waa mooski and a cup of milk iyo koob caano ah si fiican u fiiri Ahmed cuntadiisu waxay ka kooban tahay rooti 1 egg 2 yaanyo 3 sisin saliideed 4 banana 5 iyo hal koob oo biyo 6daas qaybood ay ka koobneeday by looking at the food pyramid show blue adoo fiirinaya shaxda ama scale-ka ama halbeeg cabireedka cunooyinka lagu qaybiyo ee hoos ku qoran answer the following questions su'aalaha soo socda ka jawaab halka markii la yiraahdo marka kan baa waxa la yiraahdaa pyramids waxa la yiraahdaa waxa jiro scales lagu cabira heerka energy-ga cuntooyinka ku jira marka pyramid waa jaantuuska cuntada markii laga hadlaya jaantuuskii cuntada markii laga hadlaya marka qaybta sare ee yar ee inta sare ah waxa ku jira baa la yiraahdaa fat oil salt and sugar waa dufantii saliidii cusbadii iyo sokortii hay qaybtan dhexe ee bartamaha milk caanihi meat hilibkii egg iyo maxaa la yiraahdaa alternatives waxyaabaha la halmaala ayaga intan waxa ku jiro waa proteinadii inta sarana waxa ku jiraan leenahay lipidskii ayaa ku jiraan qaybtana maxaan leenahay proteins ayaa ku jiraan si kooban markaan u sheegno qaybtan waxa ku jira vegetable and fruits ayaa ku jiraan qudaartii qaybaheedii kala duwanaa ayaa ku jirta waa vitamin iyo mineralkii markii laga hadlayo ay hoos imaanayaan marka vitaminskii iyo mineralskii ay hoos imaanayaan qaybtan waxa ku jiro grainskii dalagyadii ayaa ku jiraan dalagyadii ayaa ku jiraan dalag markii la yiraahdo marka waxa hoos imaana waa carbohydrateski wixii loo yaqaan cunooyinkii energy-ga laga helayay oo waa waxyaabihii baxay qaybta hoosana waa water
marka waa qaybahaas 1 2 3 4 5 qaybood baa scale-ka ama jaantuska ku muuqata qayb waa lipid qayb waa protein qaybna waa carbohydrate qaybna waa vitamin qaybna waa water bal su'aalahan ka jawaab marka su'aasha koowaad classify the content of the breakfast meal that Ahmed ate according to this food pyramid classify waxaad kala saartaa the contents of the breakfast ka koobnaashada ama waxa ay ka samaysan tahay cuntadii oo ku quraacday that Ahmed ate oo cunay Ahmed according adoo u fiirinayo this food pyramid yaa protein yaa carbohydrate oo kala saar marka su'aasha labaad does Ahmed's breakfast meal contain all the food groups in this food pyramid miyay breakfast-ga ama quraacda Ahmed ka samaysan tahay dhammaan gruubyada cuntooyinka lagu muujiyay jaantuska sawirka ahaa su'aasha saddexaad why nutrients organize the food groups into pyramid shape sababta nutrition dadka barta maxaa la yiraahdaa heerarka dheefta ama jaantusyada dheefta organize ay ugu habeeyeen the food groups kooxaha cunnada ah into pyramid shape qaab jaantus siday ugu muujiyeen marka waxaa la yiri sababta dadka bartay dheefaha ama nafaqada ay u isticmaalaan food pyramid ay ugu sameeyeen ama jaantuska ugu muujiyeen maxay tahay marka jawaabta taas waxay noqonaysaa say u kala muhiimsan yihiin lipidka ayaa ugu horeeya waxa ku xiga waxa loo yaqaan proteinadii waxa ku xiga markii laga hadla qaybta hoos baad u soconaysaa marka mar walba markii laga hadlaya the food pyramid jaantuska cuntadu encompasses the main nutrients wuxuu koobayaa dheefaha ugu badan and the daily meal we eat iyo waxyaabaha maalintiiba ama dayliga loogu baahan yahay ama maalin ahaan consist of waxayna ka samaysan tahay sida ku cad sawirka mixture of nutrients isku qas dheefa ah oo kala duwan ayaa maalintii qofku inuu cuno u baahan yahay what are the nutrients our body requiring daily waa maxay dheefaha jirkaynu maalinlaha ay u baahan yahay to study these nutrients si aad u baranto dheefahan ama nafaqooyinkan do the following activity waxa samaysaa shaqadan soo socota activity 2 markaan fiirina arday look at the figure the table below then answer the following questions waxaad fiirisaa sawirka meesha ka muuqda kadibna table-ka hoose su'aalaha ku qoran ayaad ka jawaabaysaa meesha markaad fiirisid laba cuntaan oo taala mar kani waa egg waa ukuntii markii laga hadlaya kana waa digirtii markii laga hadlaya ama beaniskii waxa loo yaqaan digir iyo ukun labada marka xagee hoosaganada laga rabaa food item ki protein carbohydrate lipid vitamin and mineral water iyo waxa loo yaqaan maxaa la yiraahdaa ravage and fiirina marka maxay ka samaysan tahay food item wixii cunadu ay ka samaysan laba cunaan haysanaa waa egg iyo maxaa la yiraahdaa beans digir iyo ukun meeqa protein ukunta 12.5% wax carbohydrate kuma jiraan lipid 11.1% ayaa laga helaa saliidda dufanta vitamin and mineral meeqa ku jirta ukunta 0.07% water meeqa laga helaa 76.3% ayaa laga helaa waa waxa ugu badan wax qolof ah ee la cuno ee ukunta ay leedahana ma jiraan marka fiber ama ravaki waa cunooyinka maxaa la yiraahdaa waxaan leenahay qolofta leh markii laga hadlo marka wax fiber ana kuma jiraan digirta aynu fiirina ardayay meeqa protein ku jirta 5.7% waa protein 10.59% waa carbohydrate oo tamara laga helaa lipid waxa ku jira 0.48% vitamin and mineral waxa laga heli karaa digirta 0.05% waterna waxa ku jira 76.2% fiber-ka ama qoloftii markii laga hadlayana 7.5% ayaa leedahay digirtu markii laga hadlayo cunooyinka grainska la yiraahdo ama dalagyada ayay ka mid tahay su'aalahan ka jawaab marka name the nutrient found in both eggs and small red beans waxaad sheegtaa nutrientska laga hela ukunta iyo digirta yaryarba which type of nutrient carbohydrates miya lipids miya nuuceewa compare the percentage composition of nutrients in both eggs and the small red beans isbarbar dhig waxa ay ka kooban yihiin boqolkiiba intaas aatan carbohydrate lipid inta waa sidii table-kii oo kala ku soo aragnay
سؤال سدحاد where are eggs and red beans placed in the food pyramid haddii lagu keeno jaantuska cuntada xagee la dhigayaa ukunta iyo digirka xagee la dhigayaa meesha la dhigaa laga rabaa waxa soo gaarna layliga 10ka su'aasha koowaad explain the difference between the following term waxa qeexda ereyadan soo socda nutrition iyo nutrient ayaad mid walba qeexitaan u sameyn su'aasha labaad state 6 basic nutrients that the food contain waxaad sheegtaa 6 nafaqo ee asaasiga ah ee cuntooyinku ay ka samaysan yihiin halka ayaan ku soo koobaynaa 10kayni. Assalaamu calaykum waraxmatullahi